Всем добрый день, я Марина, и я рада приветствовать всех на нашей стадии in Holland Week. И прежде чем я продолжу, я попрошу всех написать в чате, как меня слышно и как меня видно, а также из какого вы города к нам присоединились. Здорово. Хорошо слышно и видно. Красноярск. Привет, Красноярск. У вас, наверное, уже поздно. Отлично. Ну что, сегодня у нас уже 4-й день нашего мероприятия, и мы поговорим о бизнес-образовании, о программах MBA, о старте карьеры и о программе Orientation Year. Затем нас ждут презентации Nationalities Business University, презентация Maastricht School of Management, ну и в конце, как всегда, уже по традиции, викторина с голландскими сувенирами. Итак, пару слов о нас. Мы являемся официальным представителем нидерландского высшего образования в России, Russia, и мы занимаемся тем, что продвигаем голландские университеты, их программы и стипендии. Но помимо этого у нас есть и другие проекты. Например, Dutch Science Talks– это бесплатные лекции от нидерландских ученых о науке и инновациях. Также у нас есть курсы нидерландского языка онлайн, поэтому если вы настроены учить нидерландский, можно присоединиться к нашим курсам. И наш сайт studyinholland.nl/nesorussia и наш email student@nesorussia.org. Ну что, мы с вами уже обсудили, почему стоит поехать на учебу в Нидерланды. Мы рассказали вам о голландской системе высшего образования, о разнице между научно-исследовательскими университетами и университетами прикладных наук. Также мы поговорили о студенческом бюджете, о том, как можно финансировать свое образование, о том, где живут студенты. Но и сегодня мы поговорим о бизнес-образовании, о работе во время и после учебы и о специальной программе Orientation Year для выпускников нидерландских университетов. Да, также у нас в чате представители университетов, представители Maastricht School of Management, они будут отвечать на ваши вопросы, и представитель Nationalities. Также ваши вопросы можно задавать в чате, и мы стараемся на них ответить. Ну и, конечно же, далее нас ждет дискуссия со студентами этих университетов, Nationalities Business University и Maastricht School of Management. Им также можно будет задавать вопросы. Да, про запись самый популярный вопрос. Конечно, записи будут доступны. На следующей неделе мы скинем вам письмо с ссылкой на YouTube со всеми записями. Ну что, тогда я продолжу. Итак, во время работы студенты могут, во время учебы, простите, студенты могут работать, но максимум 16 часов в неделю во время учебного года или полный рабочий день в летние каникулы. Здесь есть такой тонкий момент, он заключается в том, что работодателю нужно оформить разрешение на работу для вас, так как мы не являемся гражданами Евросоюза. И не всегда они охотно это делают, по понятным причинам. Проще нанять кого-то из Евросоюза, кому не нужно это разрешение. Тем не менее, у нас есть много примеров, когда студенты подрабатывают, в частности, в своем же университете, да, то есть в международных отделах или в каких-то маркетинг departments, они работают, помогают с проектами, в student ambassadors, и все те студенты, которых вы наблюдаете на наших мероприятиях, да, как правило, они стажируются или подрабатывают в университете. Студенческий заработок, как видите на слайде, от 350 до 400 евро в месяц, и понятно, что это не те деньги, которые позволят вам себя содержать в Нидерландах, поэтому мы советуем, конечно же, иметь свои накопления, ну и, возможно, стипендии, которые помогут снизить стоимость образования. Про стипендии мы говорили вчера, также про стипендии расскажут сегодня университеты, и про
Про стипендиальную программу Orange Tulip Scholarship для студентов из России мы поговорим подробно завтра, поэтому если вас интересует именно стипендии, то советуем быть с нами и завтра тоже. Зато после окончания учебы у вас будет право подать на Orientation Year или zoekjaar по-нидерландски. Это 1 год на поиск работы. Подать на эту программу могут выпускники магистратуры, бакалавриата и также PhD. Эта программа, этот тип визы стоит 192 евро, и по ней вам будет предоставлен свободный доступ к голландскому рынку труда. Что это значит? Это значит, что работодатели могут вас свободно нанимать без каких-либо разрешений, и в этот год также нет никаких требований по минимальному заработку и так дальше. То есть это отличная возможность начать свою карьеру, да, в Нидерландах. Этим правом можно воспользоваться в течение 3 лет после выпуска, что, в принципе, очень удобно. У нас были примеры, когда ребята заканчивали программу, возвращались в Россию, здесь работали, а потом уезжали назад в Нидерланды и с помощью этой программы уже искали работу, ну и оставались в стране. А по нашей статистике около 25% иностранных выпускников, всех иностранных выпускников, не только российских, остаются в Нидерландах и находят работу. Итак, пару советов, которые мы можем дать при поиске работы. Во-первых, у вас в университете будут career centers, которые устраивают различные ярмарки с вакансиями, встречи с компаниями. Также эти центры могут помочь вам в составлении вашего CV, мотивационного письма, да, поэтому используйте эти возможности. Помимо этого, у вас будут, скорее всего, стажировки, практика в компаниях, и это тоже замечательная возможность, да, чтобы познакомиться с людьми, зацепиться. И нам рассказывали университеты, когда такие замечательные истории, когда уже на защите, да, на защите final thesis компании предлагали место выпускникам, да, то есть выпускники только-только выпустились, а им уже предлагали место в компании. И это очень здорово. Также такой хороший совет: начните учить нидерландский. Да, для учебы, для жизни во время учебы он может быть не так сильно нужен, потому что все говорят на английском, но если вы имеете планы, да, и цели остаться в стране и искать работу, то, конечно же, знание нидерландского будет для вас бонусом, огромным преимуществом. Где начать учить нидерландский? Да хотя бы с наших курсов, или же уже по приезду в страну можно пойти учить нидерландский в своем же университете. Почти все вузы предоставляют курсы, и стоят они недорого. Вот, поэтому используйте эти возможности, учите нидерландский, не ленитесь. Далее, если вы именно настроены серьезно искать работу в стране, рассмотрите возможность переезда в более крупные города, там больше вакансий, соответственно, много международных корпораций, там Амстердам, Роттердам, Гаага, Айнховен, Утрехт и другие. Ну, конечно же, покажите весь ваш опыт в вашем CV, да, в мотивационном письме. Это и стажировки, и волонтерство, все это очень ценится. И такое вот понятие, как network, в Нидерландах очень-очень сильно развито. Знакомьтесь с людьми, используйте все представленные возможности, используйте LinkedIn. Это самая популярная в Нидерландах соцсеть среди работодателей, соискателей, поэтому заботьтесь тем, чтобы правильно, грамотно составить там свой профайл, знакомьтесь с людьми, и я думаю, что удача вам улыбнется. Да, курс у нас на платной основе, подробнее можно узнать на сайте learndutch.ru. Сейчас в чат скинем вам сайт. Итак, также у нас есть еще ассоциация выпускников голландских вузов, это глобальная ассоциация. Здесь ребята со всего мира, и там тоже иногда публикуются какие-то возможности, в том числе и карьерные, профессиональные. Помимо этого проводятся различные мероприятия по карьерному, да, профессиональному росту с посольством и с нидерландскими учеными, поэтому обязательно туда запишитесь.
Ну, еще раз поделюсь с вами нашими контактами, расскажу о том, что у нас есть бесплатная консультация, мы всегда рады ответить на ваши вопросы по имейлу или в WhatsApp, Телеграме. Записаться на бесплатную консультацию онлайн можно вот на сайте представленном, на слайде calendly.com. И мы также есть во всех соцсетях самых популярных. Это Facebook, ВКонтакте, Twitter. И в Инстаграме у нас 2 аккаунта. Аккаунт NASO Russia– это наш офис, и Russian Students NNL– это уже непосредственно российские студенты, которые учатся сейчас в Нидерландах. Они каждые 2 недели у нас новый автор, новый студент ведет аккаунт, поэтому подпишитесь и следите за их публикациями. Они рассказывают много интересного, где живут, где учатся, где покупают продукты, куда ходят в свободное время. В общем, такой действительно очень полезный аккаунт. И ребята также отвечают на все ваши вопросы практического характера. Ну а сейчас я хочу пригласить подключиться ребят, Ирину и Андрея. Это Андрей выпускник университета Nationalities, программы MBA. Ирина сейчас учится на программе в сфере менеджмента в Maastricht School of Management. Ирина, Андрей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, нас слышно, видно? Да, вас хорошо слышно и хорошо видно. Ну что, тогда можно начать нашу дискуссию. Сейчас я включу режим вопросов и ответов. Ребята, в чате задавайте к нашим спикерам вопросы. Я буду демонстрировать их на полный экран, и ребята смогут дать вам ответы. Но пока я попрошу вас немножечко рассказать о себе, представиться. Давай, Ирина, начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, откуда ты, из какого города, где ты сейчас учишься, на какой программе, и почему ты выбрала именно этот вуз и именно эту программу. Так, ну давайте по порядку. Вообще я родилась и выросла в городе Волгодонск, это Ростовская область. Всем ростовчанам привет. Закончила я сначала бакалавриат, магистратуру МФТИ, это биология, математика, и затем как-то так получилось, что мне заинтересовал бизнес. Я общалась много с людьми, пыталась даже что-то сама сделать, и сейчас я учусь в Маастрихтской школе менеджмента. Она сегодня будет где-то через час презентовать себя. Я здесь учусь на программе Master in Management. У нас очень интересные занятия проходят. Я сразу тогда расскажу, как они немножко проходят. Вот мы привыкли, что у нас есть классические семестры. Вот у нас есть семестр, в котором у нас там 10 предметов, и каждую неделю у нас повторяется одно и то же расписание. В МСМ, ну, я не знаю, как в других бизнес-образованиях, но что это очень интересно и полезно именно, мне кажется, для бизнес-образования, что у нас идет таким образом. У нас есть один предмет, например, сейчас у нас идет предпринимательство и инновации. Одну неделю нам лектор читает занятия с 9 до 5, просто один предмет и один лектор. И потом нам остается еще одна неделя для того, чтобы выполнить задание. И потом отправить это задание этому лектору. И все, у нас нет никаких экзаменов в классическом понимании этого слова. Все наши занятия, они нацелены на то, чтобы мы работали в команде, выходили во внешний мир. Например, сейчас у нас там есть задание, это проинтервьюировать какого-то бизнесмена, которого мы найдем сами. В общем, очень интересно и познавательно. Андрей, как у тебя? Меня зовут Андрей, я из Самары, сейчас работаю в Москве. Я учился 5 лет назад в Nationalities Business University. Сейчас на программе MBA full-time. По сфере своей работы сфера, в которой я работаю, это IT, телеком, диптех. Сейчас я занимаюсь квантовыми коммуникациями. Работаю на позиции директора по стратегии. Спасибо большое, это очень интересно. Пока ждем вопросы, расскажи, пожалуйста, немножечко, как была построена программа в Nationalities. Вот как выглядел учебный процесс? Утром лекции, днем и вечером самостоятельная работа, если есть возможность, отдых, но его мало.
Есть несколько семестров, я не помню, сколько их точно было, по-моему, 3 сессии. И в каждой сессии есть определенный набор экзаменов. Они как-то кучковались, потому что, в принципе, иногда были экзамены сразу по завершению курса, там, двухнедельного, например, потому что есть там visiting professor, тогда экзамен сразу идет, а некоторые курсы, они друг с другом перемежаются, и в итоге они как-то все приходятся, по сути, как будто бы на сессию. Ну, это не в прямом понимании сессии, как у нас, но как-то кучно. То есть есть пора такая, когда все готовятся к экзаменам, там, и все очень-очень напряжены. Ходят по библиотекам, ну или там группы занимаются, а кто-то индивидуально. Собственно, в конце, если не сдаешь экзамен, у тебя есть еще один шанс. Если его опять не сдаешь, уходишь на осень уже за свои деньги, там досдаешь. В общем, очень страшно не сдать. Хорошая мотивация, да, все ждать. И нам поступил вопрос, На самом деле об этом никто не рассказывал, что можно просто вылететь за то, что ты не сдал экзамен, несмотря на то, что ты заплатил достаточно немаленький. Да, представляю. Пришел такой вопрос. Расскажите, как вы готовились к поступлению? Может быть, Ира, ты начнешь? Как ты готовилась? Были ли какие-то экзамены, кроме языкового? И вообще, как все происходило? Ну, поступление достаточно классическое. Уже, наверное, слышали много раз, что языковой экзамен, мотивационное письмо. После там reference letters нужно было 2 штуки предоставить. И после этого было собеседование. Все обычно стандартно, ничего особенного не было. Единственное, как, не знаю, здесь реклама, не реклама. Я готовилась по IELTS на таком сайте австралийском, называется E2 IELTS. Там я очень много всего исследовала, где лучше всего самообразование к IELTS, и мне зашло лучше всего. Прям очень полезно было. Но так, больше никаких особенных именно таких подготовок к экзаменам не было. Самое сложное это было подготовиться, когда ты уже получил, что все, тебя приняли в институт, и теперь тебе нужно подготовиться к переезду. Потому что подготовка к переезду, она обычно более масштабная, сложная и непредсказуемая. Там, что перевести, что оставить, документы, двойная постель. В общем, очень интересный кейс такой. Ну, давайте пока Андрей расскажет, как он готовился. Ну, у меня подготовка шла, скажем, достаточно долго, потому что она была с перерывом. То есть я готовил GMAT сначала, вот, потом я разочаровался в MBA, потом опять вернулся к этой мысли. И когда вернулся, выяснилось, что GMAT мне как минимум в этот вуз не нужен. Вот, а TOEFL как-то быстро подтянулся там за месяц, и я его сдал просто, и все. То есть, сдавал я какой-то еще тест внутренний, не помню, как он назывался, но что-то вроде немножко на IQ, немножко на психологию. Вот. Ну, он такой, скажем так, после этого у меня была фидбэк-сессия. Значит, меня там что-то спросили, я сейчас даже не помню, что меня там конкретно спрашивали, ну, мол, парень, ты нормальный, в общем, пойдем, английский есть, все хорошо. Вот, поэтому поступление не было каким-то супер суровым. Но надо отметить, кстати говоря, что был еще такой experience weekend, на который я съездил за счет, кстати говоря, вуза, мне оплатили билеты, и на этом experience weekend мы там типа имитировали работу в группе в течение субботы и воскресенья. Ну и вообще просто дали возможность почувствовать себе эту атмосферу. Такая первая лекция, первая доза бесплатно, что называется. Вот. Ну, нам очень понравилось, мы с женой учились, вот, нам очень понравилось, и мы решили, что да, пойдем, почему бы нам год не провести здесь, очень даже хорошо. И пришел такой вопрос, почему именно обучение в Нидерландах, почему именно бизнес-обучение вы выбрали в Нидерландах и рассматривали, может быть, какие-то другие страны, и чем Ну, на самом деле, Нидерланды если у вас привились? есть такой, если вы свободны в денежных средствах, то, в принципе, выбирайте
все, что хотите, как бы мы не были так свободны, поэтому мы смотрели на максимально выгодные для нас условия. И на тот момент вот наш вуз, он давал достаточно неплохие гранты, он привлекал активно студентов, вот, и нам удалось эти гранты получить. С учетом того, что у нас все X2, там, поэтому для нас грантовые вот эти дотации были очень важны. Что касается, почему именно эта страна, потому что я учился до этого на президентской программе, и если кто-то такую помнит, то там были стажировки. Я съездил на месячную стажировку, после этого я вошел в этот комитет голландских выпускников, и, соответственно, начал общаться, вращаться просто в этих кругах, и как бы, так получилось. Если бы я, мне кажется, в Англию съездил, может, я бы и в Англию потом поехал. Поэтому мне просто Голландия страна по себе симпатичная, и много знакомых там, и в итоге как-то логичным казалось учеба именно там, потому что и бизнес был с ней, из Голландии, и, в общем, как-то все так сложилось. Не могу сказать, что это был прям такой выбор, что я всю жизнь хотел именно там учиться, нет. Но в итоге постепенно просто приблизился, и я не нашел ничего такого плохого, из-за чего я бы там отказался от этой идеи. Вот. Спасибо. Ирина, а почему ты выбрала Нидерланды? Я знаю, что ты сейчас в Инстаграме российских студентов рассказываешь о том, что ты тоже приехала с супругом учиться. Так интересно вышло, Андрей учился с Татьяной вместе. Ты приехала с супругом, но я так поняла, что он не студент, он просто с тобой приехал, так? У него очень интересная ситуация. Он не студент, он приехал, и я, конечно, об этом расскажу, но такой немного кулисной информации. Он приехал сюда по визе за OKR, то есть Orientation Year, потому что он закончил МФТИ, а МФТИ входит в рейтинг 200 топ-вузов по предметам. То есть можно не только нидерландские вузы заканчивать, приезжать сюда по Orientation Year визе. Да, действительно, ты права, я об этом не упомянула, но это так. То есть на Orientation Year распространяется на топ-200 университетов, университеты, которые входят в топ-200 по миру в рейтингах. Да. Это можно проверить на сайте IND, на сайте Нидерландской миграционной службы. Вот. А почему все-таки тогда ты выбрала Нидерланды? Какие были причины? Мое субъективное чисто мнение, что лучше всего менеджменту учат в 3 странах. Это США, Англия и Нидерланды. США отпадают по причине того, что туда невозможно почти получить визу. Англия, потому что там дорого. И остаются Нидерланды, тоже хороший выбор, один из лучших. И если посмотреть там на статистику поддержки предпринимательской деятельности, которая происходит сейчас в Нидерландах, можно увидеть, что Нидерланды там в первой пятерке, первой десятке стран. И также Нидерланды стабильно попадают в первую десятку по образованию. То есть если получаешь образование в Нидерландах, то дальше считается, даже не только в Нидерландах, но и в других странах Европы, что у тебя образование высокого качества. И мне кажется, это очень важно и очень приятно, что дают гранты на это дело здесь. И был вопрос про стипендии. Расскажите, пожалуйста, были ли у вас... Я знаю, Андрей уже упомянул, что стипендия была. А была ли у тебя стипендия? Orange Tulip Scholarship, которая покрывает 60% обучения, стоимость обучения. То есть она не полностью покрывает. Я думаю, что сегодня Maastricht School of Management еще подробнее расскажет, какое покрытие будет в следующем году. Андрей, а у тебя было полное покрытие? Я просто, да, у нас было одно полное, одно половинка, и я еще там поныл и еще немножко вывел. Вот. Поэтому нойте больше, пишите письма. Что-то надо делать. Я обещал еще делать различные публикации, рассказывать о том, как я там хорошо живу, заниматься пиаром. По сути, то, что я сейчас делаю, это в некоторой степени я отдаю долги. Ну, на самом деле, да, есть такое, это не так, конечно, я шучу. Скажем так, да, это такой reward, да, то есть reward for life, и вы, получается, являетесь амбассадорами университета, и, мне кажется, что так как образование помогло, да, в карьере и в жизни, поэтому это делать приятно. Так, сейчас смотрю вопросики, какие приходят из чата. Какие достижения должны быть, чтобы получить стипендию? Тоже такой
насущный вопрос. Вот есть ли у вас какие-то мысли по этому поводу, какие у вас были достижения, или почему, как вы считаете, дали стипендию именно вам? Ира, почему, как ты считаешь? Так, ну, вначале хотелось бы на всякий случай напомнить, что зачисление в ВУЗ и начисление присваивания стипендии — это два разных процесса. Сначала приходит подтверждение, что вас зачислили в ВУЗ, и где-то через полмесяца, через месяц, по крайней мере, в моем случае, пришло подтверждение о том, что мне дали стипендию. Какие здесь нужны достижения? Во-первых, нужно уметь за 2 минуты рассказать о себе так, чтобы заинтересовать и запомниться, потому что именно когда ты поступаешь в институт, у тебя там мотивационное письмо, CV, там 3 страницы, 2000 слов. Именно на стипендию, по крайней мере, в тот год, когда я поступала, нужно было отправить просто свое видео на 2 минуты. Это раз. Во-вторых, нужно показать, во-первых, почему именно эта программа, почему, ну, это понятно, да? И второе, как ты поможешь этой программе, то есть что ты планируешь в будущем делать для того, чтобы полученные тобою знания и навыки принесли пользу этому университету, этой стране, либо этому миру в целом. То есть как ты планируешь это полученное знание использовать в будущем? Вот. Спасибо. Ну, и у меня, наверное, спасибо, я, в общем-то, присоединяюсь, это очень похоже на то, что я думаю. Добавлю то, что смотрят они, мне кажется, на network в том числе, потому что ты же амбассадор бренда становишься. Вот. И в этом случае выгоднее хорошо привлечь человека на меньшие деньги, но он зато что-то тысяча другим расскажет. Вот. И насколько он позитивный, насколько его хочется слушать, насколько он там, ну, скажем так, насколько он хороший пиарщик. Вот. Если он классный пиарщик, то ему можно сделать хорошую скидку, ну, то есть дать стипендию. Вот. И вообще это, в принципе, зависит очень сильно от рынка. И если вузу нужны, значит, студенты из этой страны, например, конкретной, да, то есть не очень много запросов, то, соответственно, они будут давать больше стипендий. И это как на бирже. То есть иногда, ну, это Марина, наверное, лучше знает, я не знаю, иногда больше стипендий, иногда меньше стипендий. Вот когда я был, были эти стипендии, потом через пару лет их что-то не стало. Видимо, как бы какие-то там показатели были выполнены, или мы слишком хорошо сработали, что и без стипендий стали люди приходить. Поэтому надо понимать, что это бизнес в первую очередь. Для универа это бизнес. И это нормальный бизнес, он такой взаимовыгодный. Вы получаете хороший продукт, они получают свои деньги и дальше пиарятся. Поэтому, ну, тут чисто рынок, считаю. Мгм. Спасибо. И вот еще поступили вопросы к Ирине. Что самое трудное в учебе? Что бы вы посоветовали абитуриентам, и на что обратить особое внимание для того, чтобы обеспечить будущую учебу? Ну, давай, может быть, про трудности сначала, действительно. Да, ну я постараюсь кратко, потому что вижу, что наше время заканчивается потихоньку. Самое трудное — это оценка сейчас в Маастрихтской школе менеджмента состоит из нескольких вещей. Это индивидуальные задания и групповые задания. Если в индивидуальных заданиях ты ответственен сам за себя, то в групповых заданиях твоя часть оценки ложится на ответственность твоей команды. И самое важное, самое правильное — это взять инициативу в свои руки, потому что не всегда все члены команды настолько ответственны, как ты, да, и настолько они хотят получить хорошую оценку, как ты этого хочешь. Поэтому первое, да, быть лидером в команде, и второе, пытаться все делать с самого начала на самый высокий уровень, потому что, да, мы там говорим, что оценки значения не имеют, но если в будущем захотите поступать на следующую ступень образования, то ваш диплом будет иметь значение, и те оценки, которые вы там получали, тоже будут иметь значение. Вот. И прежде чем отправлять всякие задания, нужно посмотреть, ну, это понятно, конечно же, что именно преподаватель от вас хочет. Всегда будут очень четкие критерии, за что какие баллы проставляют, что означает хорошая работа, что означает плохая работа. То есть, если вам важны оценки, это, конечно, следует учитывать.
Андрей что-то хотел добавить? Я не очень, я, наверное, соглашусь, это в большинстве случаев так, но у нас были очень жаркие дебаты иногда после того, как выставлялись оценки, почему мне поставили именно такую, а не секую, и в итоге там просто были реальные скандалы из-за этого, потому что иногда объективных критериев не было. Не всегда они есть, особенно когда работа там не тест. Вот. И были разные моменты. Еще, по-моему, важно, я вот сейчас точно не вспомню, но, по-моему, где-то был процентиль, а не просто... То есть относительно группы ты должен был быть очень хорош. Всей группы имеется в виду, твой кохорт. Тоже момент такой. То есть ты, может быть, слабенько ответил, но если все остальные ответили еще хуже, то ты, в общем-то, молодец. Вот. Да, здесь стандартная такая модель, что берут, смотрят, как отвечают все, и потом говорят так, вот 20% это самые лучшие, там 60% это средняя оценочка, и 20% не сдал. Да. Угу. Ну что, тогда я хотела бы, наверное, перейти к последнему вопросу для Андрея, и для Ирины. Какие советы вы можете дать абитуриентам, которые будут поступать на следующий учебный год на бизнес-образование, на бизнес-программы в Нидерландах? Давайте я начну, как бы это банально не звучало. Чем раньше начнете, тем лучше. Вот самый главный совет. И второй совет, если у вас еще остались вопросы, можете написать в инстаграм-аккаунт Russian Students in NL, который был сейчас. Я там до конца недели еще отвечаю на вопросы. Возьмите курсы про LinkedIn, про прокачку своего аккаунта, прокачайте свой аккаунт с самого начала. Вот. И напишите туда все достижения, которые у вас есть или которые вы делали с кем-то. То есть даже самые небольшие вещи делайте из мух слона, короче говоря. Это в LinkedIn принято. Вот. И обязательно работайте со своим нетворком. И еще одну вещь, которую нужно сделать, это все-таки, если у вас есть цель остаться и работать, то выберите компании, в которых вы хотите работать. И заранее их долбите, потому что после учебы у вас не будет времени трудоустраиваться. Вас как можно скорее депортируют. Вот. И либо вы возьмете ЗУП-ЯР, который стоит, между прочим, где-то в районе 1000 евро. 500 Нет, сейчас уже фи снизился, кстати. Виза уже не так... TB-тест и прочее. Вот. Сколько-то она стоит? Это необычная виза, то есть это такая виза за денежки. Вот. Имейте это в виду просто. Вот. Это важно, потому что самый страшный период, он после учебы наступает. Потому что ты не понимаешь, что тебе делать, вот, и как бы во время учебы все классно, а после учебы тебя никуда не берут, тебе надо ехать вроде обратно странно и так далее. То есть многие столкнулись с этим стрессом. Его следует заранее нивелировать. Да, на самом деле, вот в поиске работы, трудоустройства все очень индивидуально. Не забывайте страховочку, еще у вас там всякие TB-тесты, всякое еще там набегает. В районе 500, по-моему, я там считал. Сейчас хоть дешевле стало. Да, и они снизили, действительно, вот в чате пишут, что 192 евро, я об этом тоже сказала. Хотела бы сказать, тогда, пожалуйста, тогда не беспокойтесь, что ты сказал. Да, очень индивидуально, и кого-то действительно еще во время учебы нанимают, кто-то возвращается в Россию и потом уезжает на ЗУК-ЯР, кто-то находит замечательную работу здесь, как, например, это сделал ты. Вот, и я хочу сказать... по семейному обстоятельству. Вам спасибо, и тебе, и Ирине, за то, что нашли время, Ирина, в своем учебном графике, ты в своем рабочем графике. Вот, спасибо большое, было очень интересно, и действительно такие практические советы. Анна, счастливо, в Facebook, если что, пишите. Спасибо большое, пока-пока. А я приглашаю Санмин, I would like to invite you to give a presentation about Nine-Rode. Yes, hi, hello everyone, and thank you very much for Andrea talk, and I hope you enjoyed Andrea talk before. So let me introduce myself first. My name is Sunmin Lee. I currently work at Nine-Rode as a community marketeer, but I am also alumna from full-time MSc program, and I also received the Orange Tulip Scholarship in 2018
as a South Korean representative. So today I just would like to introduce our university and program very briefly. Then later, if you have more passion, then I hope we can check together. So just let's start. So our university is really a business university. So we have a long history, founded in 1946 for business and by business. And we are the only private research university in the Netherlands. And we have 2 campuses in Brooklyn and Amsterdam. I think everyone knows about Amsterdam very well, but if you see Brooklyn, and the location is just 25 kilometers from Amsterdam, and it is we have an estate with 750 years of history. So from this campus to Amsterdam, you can take 30-minute train, so it is quite reachable. And as we are a business university, we provide international programs for bachelor, master, MBA, and executive MBA program for our international students. So I help Marina to show our campus video in Brooklyn. So Marina, could you help? Yeah. So in this video, you will watch our Brooklyn campus. Hi guys, welcome on campus. Now I want to show you a room of Anik and Jana, so join us. Life on campus is really intensive. It's also a really nice experience. Hey! Can you tell me how was your first day on campus? It was exciting, also a bit scary, because it was the first time I was going to meet my roommate, Anik. But the past months have really shown that we've gone along with each other so well. And Anik, can we choose our roommate? No, we can't choose our own roommates. Program management, they make couples for us, but they really look at people's characters, what they've seen at the open days, and then they make couples, and I'm really happy with my roommate, Joanna. What struck me was that quite early on I already felt very much at ease, and now I can really say that this is my home. Okay, so that was fun. Now we're gonna go to Mensa. In Mensa we're always eating dinners together on Monday. Behind us there is Mensa. There's also a small terrace there, so we often eat dinners there when it's a nice weather. There is a sports hall. We have also gym there, and we have our changing rooms. I really like our student association. We have lots of committees inside. Every committee is responsible for different event on campus. Sometimes it's a theme party in the bar, sometimes it's a festival, sometimes it's a rally. The campus life, that's just something that is unique in the Netherlands. And also the fact that you meet interesting people from all over the world. I think that you will easily make some friends for life here at Nijrode. So yes, that was the video which can show our Brooklyn campus a bit briefly. And, if we see the location Brooklyn a bit more, actually we say this campus experience is really live together, study together, socializing together, and that in this campus, the program such as Master, Executive MBA, and a Bachelor can be operated. And then, as I mentioned in the firstly, this is located between Amsterdam and Utrecht, and then there are some sports facilities, and then there are many communities such as international gastronomy, investment, or rugby, soccer. So you can enjoy the opportunity and the activities in the student association and CV. And then we have a student dormitory. The room can be shared, and also you can choose a room with kitchen or not. And depending on the room's facility, the price is a bit different from 300 to 600, that much. And then now I can show the campus Amsterdam a bit through the video. And then Marina can help to play it. Yeah.
So I have multiple reasons for choosing for Nyenrode Amsterdam. First of all, I just love that it is in the center of the city. It's so easy to go. I chose to study at Nyenrode instead of other universities because I was really impressed by the atmosphere that Nyenrode had. I feel that Nyenrode empowers me and makes me feel trusted to make certain decisions. There's so many startups, interesting businesses, and they're all just around the corner. So I think that makes the campus location in Amsterdam super special. Specifically to the campus, I really enjoy the Biz Lounge because it's the main part where you have all the functions, so you make a lot of memories there. I just really like the way that Nyenrode treats its students. And then another thing that makes Nyenrode really special is that it is so much based on the reality of the businesses. You don't just have to study from a book, it's really practical. So you have guest lectures from people who really have important functions in businesses. Lecturers really try to engage students, and usually there's a lot of back and forth in lectures, very interactive, which really helps with the learning process. In Nyenrode Amsterdam, we have the incubator. Who want to start up a company can approach for aid and get an office space in the Amsterdam building. The ACV is our student association in Amsterdam, and we organize all sorts of events, ranging from formal business events to parties. Being on the board of the ACV, I've learned a lot of management skills that I otherwise would not have learned. Yeah, I think the main focus of Nyenrode is really to be better as a person. That also includes in the core sports. And I think it really teaches you to be proactive and to work on yourself. The atmosphere in Nyenrode is one that is very open and it's safe to make mistakes. You are able to learn from your experiences and move forward from there. So yes, that was our Amsterdam campus. And then you could see quite a modern structure of the building. It's a different feeling from our Brooklyn campus. It is really in the heart of city center in Amsterdam. And then in that location, you could join full-time MBA, master or bachelor program there. And then we also have a student association like Brooklyn, but we called JCV in the Amsterdam campus. And you could also enjoy many socializing activities and also business relevant activities with the student, senior, alumni in that location. And there are some housing that we connected to the international student. It is called Our Domain. This is not our property, but we can provide student housing from that company. And then because it is near Amsterdam city center, and then they provide a studio with kitchenette. So the price is around 1,000 for the housing. And I would like to emphasize that because our university is a really business university, so we all of our program offers a very unique combination with solid academic theory, practical relevance, and personal development together. So in all of the course, we try to input like company project or fundraising project with a real business manager in a company. So hopefully students can practice their knowledge in advance in the school. And sometimes your experience can be written in your resume so that you could have more benefit when you have a job and also job searching. So in this page, I try to catch up very briefly regarding the program. So firstly, regarding the bachelor, we offer a full-time 3-year bachelor program in campus or in campus Brooklyn or Amsterdam. So you could choose what campus you would like to enroll. And we provide study abroad program in the 3rd year. And then as I said, we provide company project, fundraising project, fair, language course, and sports, various programs together, so that students can do also personal development beyond the academic theory itself. But our
diploma requirement is quite specific. So the diploma should be from IB, EB, or GCE from international school. Otherwise, the high school diploma should be matched with Netherlands VWO diploma. So I recommend you to send your expected diploma to our program management team so that they can easily check and then start your application process. And the fee is about total for 3 years, 60,000 euro, and some scholarships available, and then I will introduce that later. And then we start our program in August 22. And next, we can see the full-time Master in Management program. This is also offered in Amsterdam and on campus in Brooklyn. So if you are a bachelor, if you finish the bachelor, and then if you don't have internship experience or working experience, you can directly join this program. And this is a 30% international program, but we are always try hard to have more international to come to our campus. And this program is 16 months. And then you can choose 3 tracks if you want to specialize some major, which is financial management, global business, and digital business and innovation. So in my case, I chose this digital business and innovation track, and I could learn about the digital consumer journey or digital security and risk management, some kind of knowledge relevant to the track. And as I mentioned, there are also sessions for personal leadership and career development. So you will get a consultancy project or creating your own business plan with the senior manager in a company. And you will get some feedback from them to have a final presentation at the end of semester. And then the total fee is about 30,000 euro, and the scholarship is also available. So I will get in touch it later. Finally, I would like to talk about full-time MBA, and this is a 1-year full-time program at the core of Europe based in Amsterdam. And our MBA program is a bit special because you will do the 5 European immersion modules. That means that you will visit Prague, Copenhagen, Milan, and Valencia to have a business project with manager or CEO in a company in the location. So you will also have to meet the CEO session, and then there are some sessions that you develop ideas together with your coach and professors. And the requirement is for MBA is you need to have 3 years working experience. So so the tuition fee is about 30,000 euro, and the start of the program is September 22. And I think you could see our website later in a more detailed information. But mostly 88% employment within 3 months is after our MBA program. And then 70% of students mostly stay in the Netherlands after our MBA graduation. So there are many alumni who still work in Netherlands. And this is a video about company project. Maybe you could feel like how our company projects are organized for the our semester. Marina will help me to show the video. Today we had our first glimpse at the group company project that we'll be working on in the next year. We saw some previous presentations and just got a taste of what it will be like. It is about personal development. It's about working together in teams. It's about giving and taking feedback. Yes, you can just watch it again. Yes.
Through the community gathering, we have learned of the stewardship and the leadership and entrepreneurship. We also apply this theory into our cases, into our program. So when I see Nijrode students, I think they have this entrepreneur in themselves, and I think we can really use that at Lidl. Today it's the finals. I hope that for you this really brought you skills that you can use if you step on into your real working life. We try to cooperate with Arcadis in order to find something to add value for them, to facilitate their mission to enhance sustainability. We designed a special Excel tool for Shell in which they were able to see like in one look where they were in a project and to put several projects together in one sheet. It gives me a bit of a touch on how academic life is going on. They were really proactive, asking for data, asking for help, asking for trainings. It was not only for Nijrode a good project, but also for us, for the projects that we are doing. Through the community. Yeah, so at the time my manager was Microsoft senior marketing manager, but he is from part-time master program like 5 years ago. So we were very close at that moment. And then it was really nice. I could see about the Nijrode and Microsoft building, and then cafe there, and then drink coffee. All things are quite interesting. So I think our company project program is nice for a student. And then after graduation, this is the full-time master management infographic, and I will not touch everything, but mostly 87% of our graduates find a job within 3 months, and then they're expecting salary starting from 36,000 per year. There are several infographics in the brochure, so I can share later in the detail. But I also generally want to introduce what is our admission process. This is a bit different for MSc, BSc, MBA, and EMBA, but generally you could know this process. So firstly, you may submit your application package. So if you go to Nijrode website, there is a button, apply now. Then you will find the tab or document that you need to attach your CV, cover letter, and copy of diploma and English proficiency test. And if you finish it, your English bachelor or grown up within English speaking country, you may talk to our program advisor to ask waiver of English test. And then also for full-time master, full-time MBA, you need to have a GMAT or GRE score, and then you need to submit it. But actually, if you don't need to take an exam, we also have our own exam. It is called LTP. So LTP tests can be replaceable of GRE and GMAT. So if you plan to know about this test more, you also could contact our program advisor to get more detailed information about it and example question like that. And I think the presentation is just went in a different way. I didn't touch everything. Yes, but here, yeah. So I was talking about LTP test, and then in acceptance level and process,
you may submit visa, and then you will learn about our pre-master program, and then you will do confirmation about your location, and later then you will register our program. So as I mentioned, LTP test can be the substitute for the GMAT or GRE. It is processed in online, so if you are in Russia, you still can take the test. And then we think the preparation time is between 8 to 10 hours. So if you receive our example website and example question, I think you will feel how it's about it. And the scholarship for Russian students, we have Orange Tulip firstly. So regarding BSc BA, we prepared around 20,000 euro, which is about 30% of tuition fee. And the full-time MSc, it's about 10,000 euro. That is also similar portion of discount of tuition fee. Full-time MBA, unfortunately, we don't have OTS. But regarding EMBA, which is an executive MBA program, which requires more than 5 years of experience, we have OTS scholarship for this program as well. And regarding this Orange Tulip scholarship, it is good for Russia student, of course. But if you want to look around other scholarship opportunity, you can see our Nyanrod scholarship, which is called Revolving Program and then GMAT Excellence. And then these are scholarship mostly based on your motivation letter and an ambition, like why you are the good candidate who need to receive this kind of scholarship. We evaluate that point very big. And then regarding GMAT Excellence, for students who have a high score of GMAT or GRE, we provide this scholarship. So later, I hope you could check which fit good for you. Yeah, and later I will show this presentation for you, but this is the Amsterdam tour virtual reality app. I think if you click the app in the mobile, you feel that you are in the middle of Amsterdam campus. So I think it's interesting. Later you could check. So finally, I'd like to introduce some contact point for program, because I am a community marketer, but we also have a program advisors for each program. So if you are having question about what type of program should I follow between MBA or MSc, or in MSc, which kind of track should I choose? Every questions they are really good at. So if you have any question, please send just email, and they will very welcome to have your question. Other than that, I'd like to finish my presentation. Thank you for everyone listening my presentation, and later we can have a Q&A. Thank you. Thank you, Somi. And there is a question. Do you have foundation? Oh, Nyanrod doesn't have a foundation. So, yeah, so actually we don't provide foundation yet. Yeah. Okay, thanks. Yeah. Okay, then thank you for your fascinating and detailed presentation. And if you can stay in the chat maybe to answer some questions, then it would be great. And yeah. Then I would like to invite our next speakers, Hermina from Maastricht School of Management, and Irina to take part in this in next presentation. And then I also see there is Vladimir, your MSM alumnus. I will also make him a presenter if he would like to say some words. I will switch now presentation for you. Hello, welcome. Hello. Welcome, and the floor is yours. Yeah. Okay. Can everyone hear me and see me? Hello. Yes. Maybe in the app, if in the chat, if someone can say hello or wave or say if you can see me, hear me. Okay. Great. Thank you for all being there today. I'm not sure, Irina and Vladimir, if you have already
talked in the alumni presentation, but if you've got maybe 2 seconds to switch on your camera and just say hello to the audience and tell them what you're studying or what you studied in the past, that would be nice for everyone to see your faces as well. Vladimir says he's got some problems with the application, with the microphone and the video, but I do see that he is on chat. So if someone's got some questions via the chat for Vladimir, who was an MBA student at MSM, then please don't hesitate. And I see he also put down his contact details afterwards. So if you are interested today after this presentation to hear more about the MBA and the Master in Management, then definitely please feel free to ask our students that are online. Irina, are you there? Just to make sure if you're there, or because I know Irina had to go back to class as well, so I'm not sure if she's online right now. No, I think she's already gone back to class then. Okay, well then I'm going to move forward with this presentation, and I will introduce myself and the team. But before that, just to let you know what we're going to be discussing today. So firstly, some little information about MSM and about the Netherlands, just to make sure everything's clear for you about who we are. And then we'll look at the job markets in the Netherlands, and sort of what companies are looking for when you want to stay and work in the Netherlands. But it's also more of a global thing, so it is useful to know in general. We'll also look at how we at MSM and business schools in general, but more specifically, obviously, what we do, what we know how to do well, what we do to prepare for those skills. And then finally, we will look at some of the practical information. So if you are interested more in this process, if you want to know more about MSM, then we'll cover that at the end, before obviously any last minute questions still. That being said, throughout the presentation today, my colleague Julia and Inka are online. I see Inka's already chatted there. So if you have any questions, don't hesitate to ask them any questions. Also, Vladimir is online, so they'll be there too. If you've got any questions regarding the programs, don't hesitate to put that in the chat. Also, I put on the email addresses here, so if you do want to follow up with an email afterwards, don't hesitate. And just to introduce myself, so my name is Hermina, and I'm in charge of the enrollment team at Maastricht School of Management. That basically means everything that's non-academic. So from the recruitment, the first time you get in contact with MSM, all the way through to when you graduate and become an alumni. So voila, just a little bit about the Netherlands specifically. So for those of you that haven't had the opportunity to come to the Netherlands yet, it is a very amazing country, very small, compact, but very open-minded. The people are very friendly. One of the happiest nations in the world, very good work-life balance. And we are fortunate to live in the most beautiful part of the Netherlands, or that's what we like to call it, all the way in the south of the Netherlands. So if you look at the map there, you'll see right at the bottom, this is green appendix, and sort of stuck in between Belgium and Germany, you will see Maastricht, and that's where we are located. So in Maastricht, in the south of the Netherlands. Which means that when you do zoom out of that map, you will actually see that Maastricht is in the center of in the Europe. And so voila, we're situated there, which makes it quite an international environment. But it also means that everyone in the Netherlands, well, especially everywhere in the Netherlands, actually speaks very fluent English. And the education system in the Netherlands is actually constantly and regularly rated in the top 5 education systems in the world. And value for money wise, if you compare it to those other top 5 systems, it is one of the best value for money in general if you want to study in the Netherlands. Now, what is interesting to know also about the Netherlands is that if you do want to stay in the Netherlands after your studies and, for example, get a job or just do an internship for a year,
you have the opportunity to benefit from the orientation year permit. Now, the orientation year permit is a permit that allows you to stay in the Netherlands for 1 year after your master degree or a bachelor degree if you do that instead, but we only offer master degrees. You pay a small amount to be able to get it. And like I said, it gives you that 1 year opportunity to either look for a job or do traineeships or internships, or if you do get a job, to, for example, use that opportunity to show your worth to the company so that they then go and invest in a work permit for you. If you say you first want to go back to your country, work a bit, and then come back to the Netherlands, it is valid up to 3 years after your studies. So it is something that's quite unique and quite useful. Now, a little bit more about Maastricht School of Management specifically. It's one of the oldest business schools in the Netherlands, which was founded in 1952. So we're going to be celebrating our 70-year anniversary next year. And we focus only on management and MBA. So we have MBA programs and a Master in Management program, and then all the short programs, executive education programs that actually go and focus on management-related topics. Very important for students is to know that it is got accreditation that will ensure that your degree will be recognized worldwide. That's actually very important when you are looking to study abroad. And obviously the rankings, it's got some very good rankings, but I would normally recommend that students focus more on accreditation than on rankings. That's just my personal advice. Since the rankings, it depends on which ranking, which company, it changes every year. While the accreditation is something stable, and it's important because that's what the real degree recognition is about. Yeah, I see Vladimir has managed to switch on his camera. Hey, Vladimir. Yeah, I managed it somehow. So sorry, because this is the fund which I'm working. It's a state fund, so a lot of security issues within Office Network. So I had kind of. Well, since you've joined us, and it was actually just my next slide, it was about the international profile of the students. And obviously you were from Russia. You're currently in Russia, right? Or correct, I'm in Moscow now. Okay, and how's it going? Good. Nothing to complain about. It's cold. Okay. Perfect. And when you were doing your MBA, maybe you can tell the students a bit how many years ago it was and a bit about the nationalities in your program. Yeah, indeed. So I enrolled in the program in 2017, and at that moment I remember it was, if I'm not wrong, it was more 15 nationalities. So yeah, it's quite that people with quite diverse background, and you have the opportunity to learn a lot and broaden your perspective and yeah, whatever. So it's all about how to say, learning from others. Exactly. And if you remember correctly, what were some of the nationalities that surprised you the most? To be honest, surprised in a good sense. I mean, yeah, I found those from especially from India very skilled in math sciences and in general in logic. So yeah, very good, competent people, I would say. Yeah. And that's something we are generally quite proud of, is how our students come from all over the world, and each country, each nationality, each experience brings something else to the table. And so basically, like Vladimir has just said, you really learn from one another. You learn from their expertise and their way of doing things, and you get richer thanks to that. So it is, we keep our classes small, so generally between 30 and 35 students. And we do that on purpose. You can really have that interactive approach. We feel that if classes get too big, then you have that tendency that there'll always be the few that talk and the others just hide away at the back of the room, and you never actually talk to them or experience the classes. So that's why we do it in this way. A little bit now about the Dutch markets. Now, obviously, we've been going through 2 years that were very tough worldwide. I think the COVID effect on the market has been catastrophic these last 2 years. Many people lost their jobs, or there were no new hirings. There was a hiring freeze, I think, in most companies. And that was the same thing here in the Netherlands. So it was a really tough time.
The good news is that this has started to change. So as you can see in this graph here, that things were going really well, picking up a lot of opportunities, and then COVID hit. So those last 2 years when the graph dropped down. And now in August, the labor market, the Dutch market, announced that it has a record-breaking high amount of vacancies available per job. So that in comparison to before COVID, we're now at about 106 vacancies available for 100 people unemployed, which means there are much more jobs available than there are people to fill the job market. So right now, the Netherlands, and I think this is more or less a common thing that's happening in other countries where things are slowly getting back to normal. And I say that obviously with a lot of care, because COVID still hasn't gotten back to normal for everything. But where at least we can see that the market has picked up, and we've seen that through the vacancies. And so right now we've noticed that our students are really in demand, and the students that hadn't been able to find a job during the COVID period have all now found jobs within the last 3 months. And it's really nice to see. Often students ask me where the students end up working. And the honest answer is that it does depend on the background. That if you had an engineering background, those are the ones that are quite easy to find jobs for. People with sales and marketing generally find jobs quite easily because they're natural speakers and they can, convince the employers. So it's a lot to do with soft skills, which we'll cover later. But we've also noticed that there's a huge demand in all sectors right now. But the general thing is, unless you are just freshly out of university and then do a master in management, for the MBA students, generally it is more difficult to change careers completely. I'm not saying it's impossible. We've had someone that was a lawyer that ended up working at Ernst & Young as a general manager in the finance department. So it is very possible to also completely switch, careers. But generally speaking, most students that come and do a master in management or an MBA will use their previous background and then this MBA or this master in management to sort of make their career, to give them that jump start in studying or working abroad. And Vladimir, I think in your case, you also didn't change careers, you just grew in that direction, right? You were in finance and you went further deeper into that, right? Yeah, indeed. Initially, I was, before joining the MSM, I was in the corporate finance, and in the Netherlands, I had a chance to work for Medtronic in the shared service center, so it's more like project accounting work. And then after that, I joined the investment, following up on that. Great. So that's let's say that's the more standard pathway, even though we do get people that change directions thanks to the MBA and thanks to the Master in Management. Now, I mentioned briefly the soft skills, and that is something I want to highlight today because, and I'll show you why, but it has become more and more important for companies when they are hiring students to focus on what soft skills students have rather than the hard skills. So the hard skills are things that you've learned through your studies. So the things that you can also be taught, the actual teachable skills, the way I call it. And the soft skills are more the personal skills. So your interaction with other people. And these soft skills, especially here in the Netherlands, is becoming a very important element in the hiring process. And a lot of research has been done on that. And I just took two other big ones that we know, LinkedIn and the World Economic Forum. And they were both looking at what skills are most expected in 2020. And obviously that's, for 2021, that's still going to come out now. But you'll see that there are a few that are completely overlapping in both of these. It's the creativity and the people management, persuasion, the adaptability is one that comes back, the emotional intelligence. So those are all skills that are seen as extremely important in jobs.
And if we compare to how that was in 2015, there's also been quite a lot of changes in regards to that. Now, 2 years ago or 3 years ago, we actually did a research on that here in the Netherlands to see if that is different from this worldwide perspective by big companies looking how this is going to be globally, and compare it with how it is in the Netherlands. And we actually found that there was a lot of similarities, especially to the World Economic Forum one, where the ability to solve complex problems and creative thinking were the top two skills that were most needed in companies, especially when it came to management-related functions. But they also prioritized the understanding of the digital impact on business, and the ability to prioritize, as well as the sensitivity to cultural differences. So that was the skills that they required as the top 5 sort of most important skills that they really needed when they were hiring students. But then we also thought it would be interesting to see which skills they found the most difficult to find, and the ability to train or coach other people. So working with other people and getting them to improve was something that was very difficult to find. But so was creative thinking, finding people that had that ability to think outside the box and come up with original solutions to issues. And then obviously the other 3 was big data analysis, sales skills or storytelling. And then once again, they still struggled, even though it was one of the most needed skills, was this ability to solve complex problems. So those are the skills that are the most difficult to find and the most important here in the Netherlands. So we looked then at MSM and we said, okay, so how can we help these students better prepare for this job market, better prepare them with the soft skills and these skills that we know are so difficult to find, and to help them stand out in the job market. And so the first one was, we obviously looked at the curriculum. And so for the Master in Management, which is a curriculum for younger professional students that have just finished their university bachelor degree or master degree and have very little experience, or have just 1 or 2 years working experience and just feel that they need more business understanding to be able to go further in their career. Well, for the Master in Management, we created a curriculum that really helps them focus on these skills, future focused. And so you can see in that course, they've got data analytics, which was one of the skills that was the most needed by the companies, and the digital transformation, so that understanding of digital impact on companies, which was so important. And so we added that into the curriculum, as well as skills like managing cultural diversity, which was, the people-oriented skills, working with other people, that sensitivity, that awareness, that open-mindedness that is so important when you want to work in an international company. And then this creativity and creative problem solving, we actually try and bring through in entrepreneurship and innovation, which we also added into the core curriculum of the Master in Management program. We also then added for the Master in Management program, since it is a program obviously aimed for a younger target group, we added in some application subjects, so subjects we actually really learn by doing. And so that included a personal development portfolio where you work throughout the year on these personal skills that I mentioned, those soft skills. There's a group company project where you actually work on a sustainable business project or a digital economy project in a group for the real company with a real issue. There's a supply chain project. So there's a lot of hands-on opportunities for the Master in Management students that might not have had that same experiences as an MBA student. The MBA student, on the other hand, as mentioned, and Vladimir can confirm. Vladimir, when you started, how many years of experience did you have? You mean before joining the school? Yeah. In general, overall, or in specific domain? No, in general. I started my career, I guess, in 2009, almost. Yeah. Yeah. So you had like eight or 9 years of experience, right? Yeah. 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 So that's like the general. What we noticed, the average for an MBA student is about 8 to 10 years of working experience. And so obviously they have a different understanding, a different approach, a different perspective to these topics than a Master in Management student will have. And so the way the teachers teach the program is also very different. That being said,
Some of the courses we've also included are to make sure that they have this future-proof this curriculum that will help them in the future. And there's a lot of overlaps in that sense as well. So the digital transformation comes back again. Entrepreneurship is once again there. Decision-making tools is actually also looking at data and how you can use it to make the decisions as a manager. Managing cultural diversity as well, and then also corporate responsibility and ethics. So looking at sustainability and those issues and how it's going to impact the world and how you can make a difference as a manager in that regard. That's the general difference, focus on the MBA. That being said, the MBA does have another advantage that the Master of Management does not have, is that the curriculum for the full-time executive and online MBA are similar. So students can switch. So say now you started the full-time MBA, but you want to switch and join the executive MBA instead, then that is possible. Say you get a job offer that you can't refuse. Since the curriculum is similar, you can then carry on with your studies via the part-time MBA. If you're interested in an online MBA, that's also possible. You can do the online MBA, but then say now you actually miss the face-to-face element of the studies, you can come to the classes when the full-time or the executive MBA students have their class. So that gives you some flexibility with regards to your studies. Another thing that's quite unique with the MBA is that we've offered 3 versions of your final paper. So either the academic research or a business consultancy project, or you can do a business plan. Vladimir, which one did you do when you did your MBA? I remember it was the project for one of the portfolio companies of Brightlands, which is a local, I guess it's how you call it, accelerator in healthcare. Yeah. So it was an early stage biotech company, and they needed really, they were getting subsidies and grants from government to fund their clinical activities, and they needed a certain point of time to get the business plan, financial model to have this package to start negotiating with investors and big pharma. So I was helping in that. It was kind of challenging project, I would say. It sounds like it, but it was a consulting project. It was nice because it then helped you, it got you into that world which probably helped you with Medtronic getting the job there, right? Yeah, of course. Learning about the local business culture and how people in general interact, all the nuances and which you will never learn without actually doing work. So in that sense, consulting project really helped a lot. Perfect. So in any case, that is an option for students. You don't have to do the traditional research paper. You do have the option to work with a company on a business project, or if you have an entrepreneurial mindset, you can always look into starting, doing a business plan instead. Also very interesting for the MBA is that although it's a general MBA and you get all the general courses that you would get in a traditional MBA, you also get to specialize. So we do offer an option for students to then go and choose a specialization where they will then go deeper into that topic by doing 4 additional courses in that specialization. So it's quite a unique setup because our full-time MBA, our executive MBA, our online MBA, and our global program students all come together to Maastricht at the same time to do these specializations. So from a network perspective, suddenly you're walking around with about 180, 200 additional MBA students. It is then, you, for example, will still have your general MBA, but you will then have with a specialization in the digital economy, for example. And so it just gives that little extra edge to your MBA. Something I wanted to mention also is the way we teach. Now, I know in the Netherlands is quite strong on what we call problem-based learning. It's a very typical Dutch thing where students are presented with fake case studies to sort of discuss these hypothetical situations and then work on solutions. At MSM, we try to take that one step further. We really do it more like the way they've done it in Harvard, where we work on a case-based system. So the professors throw in a lot of cases, a lot of group discussions, a lot of company visits to go and see how the company actually does it in real life.
to actually learn by doing in that sense. So we do try to stimulate people through these discussions, through these group works, and seeing how other people do that. Sorry, I yes. have to leave and to run for another meeting. So I Well, left my contact Vladimir, details. Yeah, and it was you. really to join and have the opportunity to. Thank you, not a bit. problem. So, it was great seeing you. Yeah, we'll keep in touch and yes. Bye. Bye. So, like I was saying, you've got these visits, the guest lectures, and also a simulation game. So some of the professors throw in an opportunity to really experience the system by actually doing it in that way. And then for the online MBA students, it is slightly different setup. And if you want to know more about that, we do webinars specifically on that. But it's also, despite being online, quite a hands-on approach, a very discovery learning-based approach. And so if you do have any questions specifically regarding the online MBA, what I would suggest is just put a little message in the chat because Inka can follow up with you regarding that. We also do quite a lot with the teamwork. So for people that, for the students that come to MSM, we encourage a lot to learn about how to work together, how to be aware of the different cultures, how to be open-minded. We do that through these group works, but we also do a team building workshop, and we also do additional workshops on that during the studies. We also have student competitions. So once again, to get this hands-on experience, to get this creative problem-solving skills really stimulated, to learn to think outside the box, to learn to be innovative, to learn to work with others, and also on topics that are extremely relevant in the Netherlands. So the main topics are generally about the Internet of Things, artificial intelligence, and sustainable development goals. And so students are then connected with companies, and they have to work on challenges and sprint proposals for these companies on these specific issues. We also do some networking events, and then we have the career and personal development track, which also is really created as an extracurricular active program to help students in 3 ways: through personal development, through skill development, and through social development, on how to grow and to make sure that you are as interesting as possible for the job market after you have finished your studies. And to top it all off, we have a corporate week where we invite companies to come to MSM to meet our students, to talk to the students about studying in the Netherlands, and then we sort of help them with that. So just to summarize why an MSM degree will help you make more attractive to the job market. Obviously, you've got that curriculum that is focused on making sure you will be future-proof in your knowledge. We stimulate the hands-on learning to help you with those complex problem-solving skills and the creativity. You've got your individual assignments, which will help you with your critical thinking, and the group assignments obviously is going to help you with your teamwork and your communication skills. And then you've got all the other things that will be happening during the year, your sensitivity to cultural awareness through your international class, the pressure cooker, which is going to help you with the stress and time management and make you become very adaptable to situations. So all of these things are going to help develop your soft skills, which will make you more attractive to the job market after your studies. So just a few practical informations before we end. So the tuition fee for 2022, we've kept it the same as last year because of COVID. We know that the economy is quite difficult. But the MBA is 32,500 euros, and the Master in Management is 16,000 euros. The good news is there are some scholarships available, and scholarships can be combined to a maximum of 50%. Depending on your eligibility. So there are a few which is automatically given. So the early bird discount, which is still valid till the 1st of May for the full-time programs. The Dean's Development Fund, which is automatic depending on your nationality. So you can ask more about that to Inka and Julia. It's also on our website.
And then we have other scholarships which depend on your eligibility. So if you have excelled academically, then there is a scholarship for that, for example. So you can find more information about that on our website. We do also have one exception to our 50% rule. It's that Orange Tulip Scholarship. So there are 2 Orange Tulip scholarships for Russian students doing the Master in Management, and that is a 60% discount. And that 60% discount will bring your tuition fee down to 6,400 euros. And the MBA scholarship, there's one of 80% and one of 60%, and that's for full-time executive and online MBA students. And then, so just to know how that works, basically the deadline is 1st of April, and we announce it in mid-May. And so if you want to have more information about that, again, please don't hesitate to contact Inka or Julia. Otherwise, the information is available on our website. The application process is pretty standard. For the Master in Management, you need maximum 3 years of experience. For the MBA, it's minimum 3 years of working experience. And otherwise, once again, all of that is very clearly put out on our website. But if you do have any questions, please don't hesitate to contact us. Quite important, I would recommend, is focusing on the motivation letter. This is where we really see if you've done your research properly, and if you know why you want to come to MSM. And then just to let you know, we've obviously just opened the applications for next year. So for the full-time MBA and for the Master in Management, the application deadline is the 15th of July. And for the Executive MBA, if you are considering joining, there is an intake starting in January and in April for next year. So applications are still open for that. And for the Online MBA, the application deadline is the next intake is on the 1st of February. So finally, just to finish off this the session, if you do want to know more, I've said it obviously in the chat as well, Julia, Inka, or myself are there. You just send us an email. We can always set up a quick Zoom call with you to give you more information. We do regularly have free master classes as well online, where one of our professors talk about one of the topics related to the MBA or the Master in Management. So that's always interesting to follow, so you get a bit of a feel for the way we teach at MSM. But also our students and alumni, if you want to chat with them, like Vladimir also said, please don't hesitate to reach out to me. We actually have a portal on our website where you can chat to our students and to our alumni, send them a message, ask them, and they give you a much more honest, well, we try to be honest, obviously, but they'll give you a much more objective opinion than us just selling our program to you. So if you want to get to hear about how they found it, it's always great to reach out to them. And then finally, we will be there. We will be in Moscow in February 2022. And so it would be great if you are interested to meet up with us, just reach out to us and we will set up a coffee meeting and just go through the program with you again. So don't hesitate if that interests you. And that's it for now. So I don't know if there are any questions or answers. Sorry, I give the answers, you give the questions. Wow, great, Hermina. Thank you for your detailed presentation, and great that you're coming to Moscow next year. Yeah, Inka will be there. You're going to be there. Okay, great. So then looking forward to seeing you, and yeah, maybe organize something for prospective students. And if you have any questions, feel free to ask in the chat. So I see here there's a question about the timetable for the online MBA. The online MBA, well, like I mentioned here, the next intake will be in February, and it's a 2-year program. And basically, you will have each module. Let's take marketing as an example. It takes 4 weeks. And then after those 4 weeks, you have a few days break to work on your assignments. And then you'll start, I think like a week later or 2 weeks later, you'll start the next module. So it's nearly nonstop for 2 years with a few days each time just to breathe and to catch up. But every week
of that marketing course is divided into 4 modules, and every week you will have to submit a mini assignment to make sure you stay on target for your online MBA. But we also have actually a calendar of the online MBA on our website, and I'm sure Inka can actually I can actually send the schedule. Oh, and regarding the time of the classes, no. So yeah, you do it in your own time. So there it's a self-study. There are videos and links and stuff you have to read and watch. Like I said, every weekend there's a small assignment you have to submit, and twice per module, or twice every second Saturday, there is a Zoom class, often in the afternoon at about 3 o'clock Dutch time, so more or less like now, where you have a Zoom with the professors and your classmates covering the last 2 weeks of courses you've had, make sure everything's clear, go through any things that need to be discussed further. So that happens every 2 weeks on the Saturday. But otherwise, you do the classes in your own time. Everything's pre-recorded. There was a question in Russian. Unfortunately, I don't speak Russian. Which university you can recommend for doing a bachelor and then applying to your university, getting admitted to your university? Yeah, so indeed, for us, you would first need to do a bachelor before you can do a master. We only offer master degrees. The Netherlands have great programs. So it really depends what you want to study. I'm not an expert 100% in the bachelor degree market, but I know, for example, the University of Maastricht have a very good bachelor degree program, but I also know Amsterdam has a really good program. Nijmegen is very strong on the sciences. So it just depends a bit maybe what you want to study, because each university has their speciality, for example. Any other questions? Okay, I don't see anything else in the chat. I'm just going to put my email address here again. Inka, if you can put your address as well, like that. If anyone wants to have a follow-up call, a follow-up question, or would like to meet us when we're there in February, just send us an email, and then we can we'll definitely meet up or have a Zoom call with you if you want to chat sooner. Also, if you want to know more about the Orange Tulip Scholarship, I just briefly went through that, so don't hesitate to reach out to us. And thank you so much, Hermina. And I would like to remind our audience that tomorrow we have a specialized session, a presentation about OTS intake for the next year. So we are going to tell you everything in detail about OTS, like how to apply, where to search for a program, what kind of universities participating next year. So basically, we really advise you to join. And thank you for today. And we're now finishing our session. And there is only one thing left, which is a fun thing, quiz. Да, я перейду на русский язык. Спасибо всем за внимание. У нас осталась впереди викторина с нидерландскими подарками. Что сейчас нужно сделать? Взять ваши мобильные телефоны, если вы желаете принять участие в викторине, и зайти на сайт kahoot.it. Сейчас напишу сайт kahoot.it. Вы зайдете на этот сайт, и там будет всплывающее окошко «Введите пин игры». Сейчас я расшарю свой экран, и вы сможете увидеть пин игры. Так, я надеюсь, что вам виден пин игры 646 79 31. Зайти на сайт kahoot.it и в окошке PIN ввести 646 79 31.
Я вижу, к нам присоединяются люди, уже 9 человек. Пожалуйста, подключайтесь. У нас замечательные призы. Это сумки с сувенирами из Нидерландов, которые мы пришлем вам на ваш домашний адрес. kahoot.it 646 79 31. Нас пока только 19. Ждем еще минутку. Пожалуйста, присоединяйтесь. — 22 человека. 646 79 31. Сайт kahoot.it. Я жду еще участников и будем начинать. 23. Ну что, кто-нибудь готов еще к нам присоединиться в викторину? Сайт kahoot.it, ввести пин 646 79 31. 25 человек у нас уже. Ну что, я думаю, что мы готовы начать. Все, кто хотел, уже присоединились. Итак, первый вопрос. Сколько часов в неделю могут работать международные студенты в течение учебного года? 12, 10, 25 или же 16? Сколько часов в неделю могут работать международные студенты? Действительно, правильный ответ – 16 часов в неделю. Об этом говорилось в презентации. Следующий вопрос. Да, посмотрим лидера. Татьяна. Следующий вопрос. Какой период времени можно жить и искать работу в Нидерландах по программе Orientation Here? Об этом тоже мы сегодня рассказывали. 1 год, 5 лет, 3 года, 7 лет. О, это был легкий вопрос, почти все ответили правильно. У нас сменился лидер, тем не менее. И третий вопрос. Какой процент иностранных выпускников остается в Нидерландах? 50%, 25%, 15% или 75%? Ну что, я вижу, все ответили. И правильный ответ – 25% иностранных выпускников остаются в стране. Четвертый вопрос. Как переводится название популярного среди студентов блюда кап-салон? Магазин, театр, парикмахерская или аптека? Это вот такое студенческое блюдо, такая студенческая еда. Пюре с овощами, с мясом, и все сдобрено майонезом. Голландцы такое любят. Да, парикмахерская переводится кап-салон. И у нас поменялся лидер. Наверное, Анастасия знает нидерландский. Сколько велосипедов насчитывается в Нидерландах? Более 22 миллионов, около 50 миллионов, 50 миллионов или 17 миллионов? Так, сколько велосипедов в Нидерландах? Действительно, в Нидерландах более 22 миллионов, и это больше, чем жителей в стране, то есть по статистике на каждого жителя приходится 1,5 велосипеда. Далее, следующий вопрос. Каждый 10-й студент в стране иностранный, и это правда или ложь? Верите ли вы в это? Каждый 10-й студент в стране иностранный.
начале этой недели мы говорили о том, что в Нидерландах более 120 тысяч иностранных студентов, и действительно ли каждый 10-й студент иностранец? Сейчас узнаем. Да, это так, все правильно. О, у нас лидер. А следующий вопрос. Правда или ложь? Знание нидерландского повышает ваши шансы найти работу. Да, действительно, это так. И мы об этом тоже упоминали. Итак, следующий вопрос, предпоследний. Где в голландском доме принято вешать календарь с днями рождения родственников? Прихожая, спальня, туалетная комната или гостиная? Как ни странно, но именно там висят календари с днями рождения родственников. Да, правильный ответ – туалетная комната. И последний вопрос. Какая социальная сеть пользуется наибольшей популярностью среди работодателей в Нидерландах? ВКонтакте, LinkedIn, Facebook или Instagram? Как вы думаете, какая социальная сеть популярнее всего среди нидерландских работодателей? Конечно же, LinkedIn. Ну что, сейчас волнительный момент. Наши победители. Победители, пожалуйста, сделайте принтскрин ваших экранов и пришлите нам его на email student@nesurasha.org. Мы вам обязательно ответим и свяжемся с вами, но на следующей неделе. Обязательно сделайте принтскрин и напишите нам email. На email student@nesurasha.org. Ну что, я тогда со всеми прощаюсь и приглашаю вас посетить последний день нашей студии Holland Week, который состоится завтра, где мы поговорим о стипендиях. Поэтому всем удачного и хорошего вечера. До встречи завтра. Пока-пока.